Today we see in the friction weldings. This is one of the simplest welding techniques we are generally employed for making of the metals and non-metals joinings, or some kinds of ferrous metal and non-ferrous metal joining. That times we are deployed the frictions welding. Now its name is indicated that the due to the frictions we have to doing the welding between the two dissimilar parts, or sometimes similar part, or some kinds of alloy where the actual welding which will be difficult. So that times we are referring the friction welding. काही केसेस असे आहे का त्या केसेस मध्ये जनरली आपल्याला वेल्डिंग करणं थोडंसं डिफिकल्ट जातं. जसं जर कधी आपण फॅब्रिकेशन मध्ये जर बघितलं तर मटेरियल जे असेल ते आपण लेस दॅन 0.3% ऑफ कार्बन जनरली रेफर करतो वेल्डिंग साठी, कारण तो सुटेबल्स आहे वेल्डिंग रेग्युलर तुमची आर्क वेल्डिंग साठी. पण जर कधी आपल्याला मटेरियल अलॉय स्टील असेल, हाय अलॉय स्टील असतील, नॉन फेरस फेरस मेटल कॉम्बिनेशन असेल, मग अशा केसेस मध्ये जर आपल्याला वेल्डिंग करायचं, दॅट टाइम वी आर जनरलिंग द referring the your frictions welding. It is based on the principle of frictions. If you have to see there are 4 figures uh, in your screen right hand side. First case, here we have to taken the 2 rods. One rod is hold in your pictures and another rod is start the rotating. म्हणजे इथं काय असणार आहे, तुमचं एक जो जॉब असेल तो तुमचा स्टेशनरी असेल आणि दुसरा जो तुमचा एलिमेंट असेल तो काय असेल, तुमचा रोटेटिंग एलिमेंट्स असेल. आता इथं फ्रिक्शन काय होतं, विथ द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन्स वी हॅव टू क्रिएटेड द हीट बिटवीन द युअर सरफेसेस. तुमचं जो फ्रिक्शन असेल त्या फ्रिक्शनमुळे काय करतो आपण, जे काही सरफेस असेल त्या सरफेस मध्ये जनरली काय होतं आपण, वी हॅव टू मेकिंग द हीट बिटवीन दॅट सरफेस अँड ड्यू टू दॅट वी हॅव टू इझिली गेटिंग द वेल्डिंग. मग आता वेल्डिंग कधी होती तुमची ऍक्च्युली, आता सिंपल आहे बघा. आता याच्यामध्ये काय होतं तुमचं, जनरली द फ्रिक्शन इज यूज टू जनरेट द हीट ॲट द इंटरफेस सरफेस. दिस हीट जनरली यूज टू join the two workpiece by applying the external presses at the surface of workpiece. Generally we have to apply the frictions until the plastic deformations of material should not take place. At that time we have to apply the some pressures from the other side. The basic working principle काय होतं याच्यामध्ये, एक समजा जो एलिमेंट आपल्याला ज्या एलिमेंटची वेल्डिंग करायची, आपण ते 2 रॉड जे असेल, हिअर वी हॅव टू सी दॅट देयर आर 2 रॉड्स. One rod is fixed in your fixtures and another rod is in the rotating elements. आता हे 2 elements आपल्याला लोड. In this case we should not using the any kinds of filler materials or any kinds of electrode for doing the welding. Itself it will be done the welding due to the plastic deformations of the materials. इथे आपल्याला कुठल्याही प्रकारचं तुम्हाला फिलर मटेरियल किंवा वेल्डिंग रॉड जो असेल ते वेल्डिंग रॉड आपल्याला रेफर करायची गरज पडत नाही. हे सेल्फ वेल्ड होत आहे ड्यू टू द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. आता पहिल्या स्टेज मध्ये जर बघितलं तर तुमचं जे वर्कपीस असेल, these 2 workpiece are in the separated state. Now in the second stage, if you have to see that these our stationary elements and another what is your rotating elements, these are comes with each other and which is having the very minute gap, or which is are completely rest with each other by due to the application of the some pressures. आता सेकंड स्टेज मध्ये काय झालेलं आहे का, ते दोघे एकमेकांना रेस्ट झालेले एकमेकांवरती आणि तुमचं रोटेशन जे असेल ते रोटेशन कंटिन्युअसली स्टार्ट झालेले. थर्ड स्टेज मध्ये जर बघितलं तुम्ही तर तिथं तुमचं वेल्डिंग जे असेल ते वेल्डिंग इनिशिएट होत आहे. आता काय होतं जनरली ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द वर्कपीस, वन वर्कपीस इज फ्रिक्शन क्रिएटेड द फ्रिक्शन टू द सम अनदर वर्कपीस. जे तुमचे 2 वर्कपीस आहे त्या वर्कपीस मध्ये काय होतंय, ड्यू टू द रोटेशन इट विल बी क्रिएटेड द सम फ्रिक्शन बिटवीन दीज 2 surfaces. And due to the friction it will be created the large amount of heat. If in case of alloy steel or in case of steel, the maximum temperature is in between the 900 to 1300 degrees Celsius. That much amount of temperature whenever they reach, then it will be start the welding, and that welding is nothing but the frictions welding. जोपर्यंत तुमचं जर कधी तुम्ही अलॉय स्टील किंवा स्टील रेफर करत असाल तर तुमचं टेम्परेचर जोपर्यंत 900 डिग्री सेल्सिअस पासून 1300 डिग्री सेल्सिअसच्या रेंजमध्ये जोपर्यंत रीच होत नाही तोपर्यंत इथं वेल्डिंग जे असेल ते वेल्डिंग स्टार्ट होत नाही. मग वेल्डिंग काय होत आहे तर फ्रिक्शनमुळे काय होतं जनरली, ड्यू टू द फ्रिक्शन्स इट विल बी क्रिएटेड द सम हीट्स amongst these 2 surfaces
and due to these heatings it will get the higher temperatures in between the 900 degrees Celsius to 1300 degrees Celsius, and it will be start the plastic deformation of that particular surface. And due to that, these two surface are comes with each others, and due to the application of pressures at that time, now you have to see the figure number 3, that times we have to apply the pressures on that surfaces with the help of your spindles or some jaws. We can apply the pressure. Due to the application of pressure, that times it will be reached the near about 900 to 1300 degrees Celsius temperature. It will be starting the start the welding between these two surfaces due to the application of pressure. We have to continuously apply on the pressures of that. So whenever it will be start, whenever the it will be meet that temperature, that times we are stop the rotating of that element and apply the pressures from the other side, and due to that we have to get the some welding in that particular two elements, and that welding is nothing but your friction type of the weldings. जेव्हा तुम्ही इथं तुम्ही कंटिन्युअसली रोटेशन जे असेल ते रोटेशन तुमचं ऑन ठेवताय, रोटेशन ऑन झाल्यानंतर तुमचं टेम्परेचर जे असेल ते टेम्परेचर तुमचं रीच झालं की टेम्परेचर रीच झाल्यानंतर तुम्ही काय करता की तुमचं रोटेशन जे असेल ते रोटेशन ऑफ करता, आणि त्यानंतर काय करता, यू हॅव टू अप्लाय द सम प्रेशर्स विथ द हेल्प ऑफ युअर रिक्वायर्ड सोर्सेस. सो ड्यू टू दॅट इट विल बी गेट द सम फ्रिक्शन. आता जर तुम्ही फर्स्ट फिगर जर बघितली, त्या फर्स्ट फिगर मध्ये बघा की दोन एलिमेंट्स, एक एलिमेंट तुमचा जो आहे तो स्पिंडल मध्ये कनेक्टेड आहे आणि दुसरा एलिमेंट तुमचा स्टेशनरी. स्पिंडल मधला एलिमेंट जो असेल तो कंटिन्युअसली रोटेट होते, रोटेशनमुळे तिथं फ्रिक्शन झालं, फ्रिक्शनमुळे हीट क्रिएट झालं, हीट क्रिएट झाल्यामुळे तुमची दोन सरफेस जे असतात ते दोन सरफेस प्लास्टिकली डिफॉर्म झाले, आणि प्लास्टिकली डिफॉर्म झाल्यानंतर आपण काय केलं, त्याचं रोटेशन ऑफ करून टाकलं आणि एक साइडने प्रेशर जो असेल तो प्रेशर त्याच्यावरती ऍक्ट केला. Due to that pressures it will be stick with each other, and that is nothing but your friction type of the welding. These techniques are more familiar uh, with the day-to-day applications. The basic application of these techniques are generally used for the tube and shaft. जर कधी आपल्याला दोन वेगवेगळ्या ट्यूब्स किंवा शाफ्ट जर आपल्याला कपल करायचे असेल तर त्या केसेस मध्ये जनरली काय करतो आपण, वी आर जनरली युझिंग द फ्रिक्शन्स वेल्डिंग फॉर रेफरिंग इट्स. नंतर जसं अजून ऍप्लिकेशन सांगता येईल, मोस्टली युज्ड इन द एरोस्पेस, ऑटोमोबाईल्स, मरीन अँड ऑइल इंडस्ट्री. म्हणजे तुमची ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीमध्ये बऱ्यापैकी आपण काय करतो, तुमची फ्रिक्शन वेल्डिंग जी असेल ती फ्रिक्शन वेल्डिंग यूज करतो. फ्रिक्शन वेल्डिंगचा एक बेनिफिट्स काय आहे, आपल्याला फिलर मटेरियल जे असेल ते फिलर मटेरियलची गरज पडत नाही, आणि कुठल्याही तुमचं मेटल मेटल किंवा मेटल नॉन मेटल जे असेल त्याचं कॉम्बिनेशन आपण काय करू शकतो, इथं वेल्डिंग जे असेल ते वेल्डिंग इझिली करू शकतो. अजून ऍप्लिकेशन आपल्याला सांगता येईल, गिअर बॉक्स, ऍक्सल्स, ट्यूब्स, वॉल्स, ड्राईव्ह लाईन्स, वेल्डिंग एक्सेट्रा. किंवा त्यापेक्षा तुम्हाला अजून त्याचं ऍप्लिकेशन देता येईल, इट इज जनरली यूज टू रिप्लेस द फोर्जिंग ऑर कास्टिंग असेंबली. जिथं तुम्ही फोर्जिंग करत असेल त्या फोर्जिंग आणि कास्टिंग असेंबलीला रिप्लेस करायचं असेल तर आपण जनरली काय करू शकतो, तुम्ही यू हॅव टू रेफरिंग द फ्रिक्शन वेल्डिंग. त्याचे बेनिफिट सांगता येईल आपल्याला फ्रिक्शन वेल्डिंगचे. द बेनिफिट्स ऑफ फ्रिक्शन वेल्डिंग, इट इज इन्व्हायरमेंटली फ्रेंडली प्रोसेस. कुठल्याही प्रकारचं इन्व्हायरमेंटवर जनरली काय होत नाही, फ्रिक्शन वेल्डिंगचा इफेक्ट होत नाही. दॅट इज द फर्स्ट बेनिफिट, और विदाउट जनरेशन ऑफ स्मोक. आता बाकी जर आपण आर्क वेल्डिंग जर बघितली किंवा तुमची गॅस वेल्डिंग जर बघितली, ऑन बोथ द प्रोसेसेस इट विल बी क्रिएटेड द सम अमाउंट ऑफ स्मोक, बट इन द फ्रिक्शन वेल्डिंग देर इज नो स्मोक. अगेन it is one again benefit of the your frictions welding processes. Then again we have to say the second benefits, hurt affected zone, so no change in properties of heat sensitive materials. तुमचा जो पर्टिक्युलर झोन जो असेल तो तुमचा हीट अफेक्टेड झोन क्रिएट होतो, आणि त्या हीट अफेक्टेड झोन मुळे जनरली काय होत नाही आपल्याला की तुमच्या कॅरेक्टरिस्टिक जे असेल ते जनरली मटेरियलच्या कॅरेक्टरिस्टिक शुड नॉट बी चेंज. देन अजून आपल्याला एक बेनिफिट काय सांगता येईल, नो फिलर मटेरियल इज required. That is the third benefit. The process is easily and automated. That is again one benefit. And last benefit is the wide variety of metals which can be welded with the help of this frictions welding. These are the some benefits or advantages of your frictions welding processes. And some drawbacks. These methods are generally used for only for the round bars of same cross sections. आता जनरली आपल्याला काय करावं लागणार आहे,
जो काही एलिमेंट्स आहे तो एलिमेंट तुमचा कसा असेल, सर्क्युलर एलिमेंट्स असेल तर तो रोटेशनसाठी आपल्याला सिम्पल जाईल. जनरली तुमचे राऊंड सेक्शन किंवा त्यासारखे तुमचे जे बार्स असतील तर त्या बारवरती जनरली काय करू शकतो आपण, फ्रिक्शन वेल्डिंग जे असेल ते फ्रिक्शन वेल्डिंग जनरली आपण यूज करू शकतो. सेकंड ड्रॉबॅक्स काय, नॉन फोर्जेबल मेटल शुड नॉट बी वेल्ड. नॉन फोर्जेबल म्हणजे काय, जे मटेरियल हिट झाल्यानंतर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होत नाही अशा मटेरियल्स वरती आपण जनरली काय करू शकत नाही, फ्रिक्शन वेल्डिंग जी असेल that friction welding should not be deployed. That is the second drawbacks. And third, it required the high setup cost. These are the three of your frictions welding. So this is your welding technique, that is friction welding. In that techniques we should not deploy the any kinds of filler material based on the heat and plastic deformations, and due to the application of pressures we have to get the welding, and that is nothing but your frictions welding. Now next technique is your ultrasonic welding. We are generally using the ultrasounds or mechanical energy for doing the welding processes, and due to that it is called as the ultrasound welding processes or ultrasonic welding process. आता आपण अल्ट्रासाउंड बद्दल बरेचसे आपल्याला माहिती, कारण आपण ऑलरेडी मटेरियल सायन्स मध्ये अल्ट्रासोनिक टेस्ट जे असेल ते अल्ट्रासोनिक टेस्ट आपण ऑलरेडी लर्न केलेले. तर अल्ट्रासाउंड्स आर जनरली यूज्ड फॉर डुईंग द welding purposes. If you have to join the two dissimilar metals or some kinds of metals and non-metals, if you have to join this plastics and the ferrous metal, that times we are generally some the ultrasonic welding technique. With the help of your ultrasonic welding technique, we have to generally melt the basic metals and doing the welding processes. So in this case we have to using the high frequency or high frequency amplitude of ultrasounds that will be generally uses for doing the ultrasonic welding. Generally the basic principle of ultrasonic is energy of ultrasonic waves or ultrasonic vibrations create the dynamic shear stress between the contacting of two work pieces. Due to the local plastic deformations and heat generation due to the friction between the contacting surface, it will be start the joining, and that is nothing but your ultrasonic joining processes. Whenever the ultrasonic joining which has to be done, it requires the some different equipments. First one is the power supply. That means whenever we have to create from the ultrasound, it's needed the some power sources, electrical energy. That electrical energy is given to the second element, that is your transducer. That transducer is the nothing but the transducer are generally made with the help of your quartz material, which is having the characteristics of whenever we have to supply the ultrasounds, whenever we have to supply the some electric energy to the that quartz material, that quartz material start the expanding and contracting, and due to that it will be created the some ultrasounds. That is second element is your transducer. Third element is your booster or horns. We are generally using the whatever the ultrasound we have to generate it, that ultrasounds are generally be boost with the help of your booster, so that it will be increases its frequency or it will be increases its amplitude. So due to that with the minimum time we have to heat the metals and doing the welding processes. That is your third element. And fourth element that generally we have to need it, that is the fixtures. Whenever we have to doing the welding, that times we needed the some kinds of fixture or clamping devices that should be clamp our plates or joints, so it will be easy to it will be easy for us to doing the welding processes. तर बेसिक ऍक्च्युअल वर्किंग काय होतं, चार एलिमेंट्स लागतात. पहिला लागतो तुमची पॉवर सप्लाय, दुसरा लागतो तुम्हाला ट्रान्सड्यूसर, तिसरा लागतो तुम्हाला बूस्टर्स, आणि चौथा लागतो तुम्हाला कॅम्पिंग डिव्हाइस किंवा फिक्चर्स. दीज आर द फोर एलिमेंट्स वी आर जनरली नीडेड इन द ultrasound welding. In this case, whatever the electric energy we have to take in it, that electric energy which will be given to the transducer, and that transducer are generally convert that electrical energy into the mechanical vibrations. ट्रान्सड्युसरचं बेसिक फंक्शन असते तर तो काय करतो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच विल बी कन्वर्टेड इन टू द युअर मेकॅनिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोणती तुमची, इलेक्ट्रिक सप्लाय, दॅट इज युअर electrical energy, and mechanical energy vibration is the mechanical energy. Due to the transducer we have to convert the mechanical energy into the vibration. Whenever we have to get the vibrations, that vibrations we needed to
boosted it, or we have to increase their frequency, and due to that we have to using the some boosters, so it will be increases its frequency or vibration frequency. So third element we are generally needed, that is your booster. So it will be boost your amplitude or frequency. In this case we are generally using the uh, 20 kilohertz to 40 kilohertz frequency for doing the welding processes, or sometimes we are generally using the up to the some megahertz of फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे आपल्याला इथं तुम्हाला खूप हाय फ्रिक्वेन्सी जी असते ती हाय फ्रिक्वेन्सी आपल्याला पाहिजे असते वेल्डिंगसाठी. तर त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं की जनरली जो काही सरफेस आहे तुमचा त्या सरफेसला आपल्याला बूस्ट करावं लागतं. मग आपण ट्रान्सड्युसर थ्रू अल्ट्रासाऊंड जनरेट केले, व्हायब्रेशन जनरेट केले की ती एनर्जी बूस्ट करतो. व्हायब्रेशन एनर्जी नंतर काय करतो आपण, जो काय पार्ट्स तुमचा दॅट विल बी प्रोव्हाइडेड दॅट अल्ट्रासाउंड एनर्जी टू दॅट पार्ट्स. ड्यू टू दॅट हाय फ्रिक्वेन्सी amplitude of energy, whatever where we have to put it that ultrasound, that will be melts. मग ते तुमचे काय करतात, मेल्टिंग जे असतं दॅट विल बी स्टार्ट द मेल्टिंग. जेव्हा त्याने मेल्टिंग जे असतं ते मेल्टिंग स्टार्ट केलं, and after that it will be due to the high frequency it will be start the melting, and that means it will be start the plastic deformation due to the heating of the elements. तुम्ही जेव्हा अल्ट्रासाऊंड त्याला प्रोव्हाइड करता तर अल्ट्रासाऊंड मुळे जनरली तुमची काय होती, हीट जनरेट होती, आणि त्या हीट मुळे काय होतं, तुमचं मटेरियल जे असेल ते मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन किंवा प्लास्टिक स्टेट जे असेल दॅट शुड बी अचीव्ड द प्लास्टिक state, and we get the some welding with the help of that particular techniques. So this is the basic working principle of your ultrasonic welding procedure. Ultrasonic welding are generally which is having the given some benefits. Due to that we are generally referring to some ultrasonic welding techniques. These weldings can be easily or automated and fast. आता बरोबर आहे, अल्ट्रासाउंड क्रिएट करायचं असेल तर यू शुड रिक्वायर सम इक्विपमेंट्स, and that equipment are generally completely automated. So it will be whatever the process we have to done it, that is the your automatic processes. So there is no need of skill of manpower. Then second benefits, it produces the high strength joints without applying the external heats. That means we should not need the external heat for doing the welding, like your resistance welding or any kinds of arc welding or gas welding. प्रिव्हियस गॅस वेल्डिंग किंवा तुमची रेजिस्टन्स वेल्डिंग असेल तर त्या दोन्ही केसेसमध्ये आपल्याला काय करावं लागत होतं, तर तुम्हाला आर्क जो असेल तो आर्क यूज करून किंवा हीट यूज करून वेल्डिंग जी असेल ती वेल्डिंग कम्प्लीट करावं लागत होती. बट इन दिस केसेस देर इज नो नीड ऑफ एक्सटर्नल हीट or external source of heat, so making the joints. That is your second benefit. Then third benefit, this is it is the clean process, and good surface finishing should be done with the help of your ultrasonic welding. That means we have to easily control the surface finishings with the help of your ultrasonic welding technique. That should not done with the help of your frictions weldings or thermist welding. In this case we have to require some cleaning processes like your grinding, and then we have to get the some surface finishing. But in these processes we get the some good surface finishing. That is one again benefit. One benefit is that the ultrasonic process is generally used welding of variety of similar and dissimilar metals. That means we have to join the dissimilar metals. मी तुम्हाला पहिल्यांदा एक एक्झाम्पल सांगितलं की जर तुम्हाला एखादं प्लास्टिक आहे आणि तो प्लास्टिक वेल्ड करायचा आहे तुमचा एखाद्या मेटल्स वरती, तर यू शुड बी done on with the help of your ultrasonic technique. You have to provided the ultrasound to the your plastic. That plastics are start the melting, and it will be stick to your ions or ferrous metals. That is your thermoplastic uh, welding processes. These are the some benefits of your ultrasonic welding techniques. There are some drawbacks. It does weld thick hardest materials. The thickness of welds about the 2.5 mm for the aluminum. जर कधी तुमचे काय मटेरियल असेल which is having the very low melting temperature, so that times it will be create some difficulties for doing the melting. Then second, tooling cost for the fixtures is very high, and it requires some special designs. That is again one drawback. That means whatever the tooling we have to use this
for doing the weldings. It required the high cost and special design should be required. And last drawbacks is due to the vibration, it generates the high frequency or high vibrations. It will be damage the some electronics component whenever we have to doing the some welding in the your electronic industry. So that one is the drawback. General applications of the your ultrasonic welding, these are generally used in the fabrication of nuclear reactor components. Whenever we have to making the nuclear reactor component, that times we are using the ultrasonic welding. Then it is generally used in the automobile industry for making the key, headlamps parts, bottoms and switches, etc. Then it is generally used in the electronic industry like the armature welding, switches, etc. That is the general benefits of your ultrasonic weldings. Probe is generally known as the sonoscope. Frequency converter, that is generally used to convert the high frequency, that is nothing but your booster, which is increase your 50 hertz frequency to the some kilohertz frequency. So that time we are generally using the booster. Transducer is generally used to convert the high frequency power into the ultrasonic vibratory motion. That means the electrical energy which will be get it from the your power supply, that will be converted into the mechanical energy through the high frequency. So this is the basic uh, working drawbacks and application of your ultrasonic welding techniques. Next one is the pressure welding techniques, or these are pressure welding techniques are generally classified in the spot welding and seam welding. These are the two type of your pressure welding. These are the some simple welding we are generally used in the day-to-day life. These welding techniques are generally used in the automobile industry. If you have to see the figures, if the two metal parts to be joints are heated to the plastic state and forced together by the external pressure, it makes to be joints. Does not require the filler मटेरियल्स. आता आपल्याला एक गोष्ट माहिती आहे की जिथं तुमचा प्रेशर ऍक्ट होत आहे, तर प्रेशर जर ऍक्ट झाले तर त्या केसेसमध्ये वी शुड नॉट नीडेड द एनी काइंड्स ऑफ फिलर मटेरियल फॉर डुईंग द वेल्डिंग, बिकॉज वी आर लर्न द सम frictions welding in our previous sessions or previous slides. That times we should not needed the filler material, but it should be, but the welding should be done without application of filler material. That times we are applying the some pressure, and due to the application of pressure, it will be get the some weldings over here. प्रेशर वेल्डिंग. आता प्रेशर वेल्डिंग मध्ये त्यांनी सांगितलंय की आपल्याला काय लागतं, वी रिक्वायर्ड जसं electric sources or electric power we have to needed it, and with the help of that we have to doing the some welding, that is your pressure welding. आता किती लोकांनी ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री जी असेल ती ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री बघितली, तर ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीमध्ये जनरली काय करतो आपण, प्रेशर वेल्डिंग जे असेल दॅट प्रेशर वेल्डिंग आर जनरली वी आर जनरली यूज, किंवा जनरली जे काय तुमचे रोबोट्स वेल्डिंग करतात, दॅट रोबोट्स वेल्डिंग आर जनरली बेस्ड ऑन दॅट प्रिन्सिपल, दॅट इज द प्रेशर वेल्डिंग. आता ऑटोमोबाईलमध्ये ऑटोमोबाईलची जेवढी तुमची कारची जी बॉडी बनवली जाते, ऑल द बॉडीज आर जनरली coupled with the help of your pressure welding or spot welding. That is the your type of your pressure welding. म्हणजे जेवढी तुमची ऑटोमोबाईलची बॉडी जी असते ती बॉडी जनरली मॅन्युफॅक्चर करतो आपण, तर ती मॅन्युफॅक्चर करण्यासाठी आपल्याला काय लागते, जनरली स्पॉट वेल्ड लागतात, किंवा तुमची सिम्स वेल्डिंग जी असते ती सिम वेल्डिंग जनरली आपण जनरली रेफर करतो. तर तुमचे दोन वेल्डिंग आहे, एक तुमची स्पॉट वेल्डिंग आहे, दुसरी तुमची सिम वेल्डिंग आहे. दोघांसाठी वेगवेगळे ऍप्लिकेशन जे असेल ते ऍप्लिकेशन वाईज तुम्हाला त्याचं बेसिक प्रिन्सिपल जे असेल ते बेसिक प्रिन्सिपल मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. These are the two different welding. First one is your spot welding. Now you have to see here, these are we have to apply the AC power supply to the two electrodes. One is the upper electrode and another is the your lower electrode. The last end of that electrode are generally made with the help of your coppers, because coppers having the very good electrical conductivity. And due to that, the end of the electrode we are generally using the some copper tips. Whenever we have to supply the high frequency current to these two electrodes, in between these two electrodes we have to fill the workpiece, or we can say that these are the, we have to say that we have to put at the two plates in between these two electrodes.
दोन जे इलेक्ट्रोड आहे तुमचे, एक पॉझिटिव्ह आणि दुसरा निगेटिव्ह, कारण का आता आपण पॉवर सप्लाय जे असेल ते पॉवर हाय फ्रिक्वेन्सी करंट जो असेल तो हाय फ्रिक्वेन्सी करंट आपण काय करतो इथं सप्लाय करतो. तुम्ही जेव्हा तो हायर करंट जो असेल तो करंट जेव्हा तुम्ही दोन इलेक्ट्रोड जो असेल त्या दोन इलेक्ट्रोडला सप्लाय करता, तर सप्लाय केल्यानंतर त्या दोघांच्या मध्ये तुमचा एक गॅप असतो आणि त्या गॅपमध्ये जनरली तुम्ही काय करतात, तर दोन शीट्स मेटल असेल किंवा दोन मेटल्स असेल ते मेटल्स तुम्ही काय करतात त्या दोघांच्या मध्ये काय करतात होल्ड करतात. आफ्टर द होल्डिंग ऑफ द metal between these two electrodes, we have to start or we have to put on the power supply source. Power supply source जो असेल तो power supply source आपण स्विच जेव्हा असेल ते स्विच whenever we have to on the switch of power supply, it will be start the flow of the electron, and due to the higher amount of current, it will be created the heat between that particular spot. आता याला स्पॉट वेल्डिंग काय म्हणतात, आपण पर्टिक्युलर जो स्पॉट असेल त्या स्पॉटवरती खूप जास्त करंट प्रोव्हाइड केल्यामुळं तिथला जो काही सरफेस असतो तो सरफेस विदिन सेकंड इट विल बी हिट ट्रिमेंडसली. खूप कमी वेळामध्ये तो काय होतोय, तो सरफेस जो असतो तो सरफेस जनरली हिट होतोय आणि तो सरफेस जसाही हिट झाला की त्यानंतर आपण काय करतोय, जे तुमचे इलेक्ट्रोड्स असेल त्या इलेक्ट्रोड थ्रू काय करतोय आपण त्याच्यावरती प्रेशर जो असेल तो प्रेशर ऍक्ट करतोय. ड्यू टू द हाय हिटिंग अँड प्रेशर the plastic deform or plastic state should be assured on that particular spot, and it will be stick with each other due to the application of pressure. So that is the basic working of the your spot welding technique. That spot welding are generally used in the your most of the automobile industry for fabrication of the your car bodies. आता कारची जर बॉडी बघितली तुम्ही तर बाहेरचा सरफेस जो असेल तो आपल्याला आता कुशनिंग किंवा आपल्याला त्याच्यावर कव्हरिंग केलेलं असेल तर त्याच्यामुळे बघायला भेटत नाही. पण जेव्हाही तुम्ही कार जेव्हा मॅन्युफॅक्चर करतात तर कार इंडस्ट्रीमध्ये जर गेली तर तिथे जनरली काय करतात ते तुमचे रोबोटिक वेल्डिंग करतात, किंवा जनरली जर तुम्ही महिंद्रा सारख्या इंडस्ट्रीमध्ये जर गेला तर तिथे तुम्हाला जेव्हा फॅब्रिकेशन करताय तर फॅब्रिकेशन करायसाठी ऑपरेटर जसं त्या ऑपरेटरकडे हा जो असेल तो स्पॉट गन असतो. तो स्पॉट गन मध्ये काय करतो, तुमचे दोन जे शीट्स असतात म्हणजे तुमचं बाहेरचं शीट जे असेल, एक समजा आपल्याला डोअर जो असतो तो डोअर मॅन्युफॅक्चर करायचा आहे, तर डोअर मॅन्युफॅक्चर करताना काय करावं लागतं, तुमचं बाहेरचं जे शीट असेल पहिल्या ते तुम्ही जे प्रेस थ्रू मॅन्युफॅक्चर करता आणि नंतर तुमचं इनर शीट असतं, त्या दोघांना काय करतात ते जनरली कपल्ड करतात तुमच्या स्पॉट वेल्डिंग, आणि नंबर ऑफ स्पॉट जे असेल ते नंबर ऑफ स्पॉट तिथे काय करतात ते जनरली वेल्ड करतात. दॅट इज द बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ युअर स्पॉट वेल्डिंग टेक्निक. आणि लास्ट एंड जे असेल ते टिप जे असतात ते टिप काय होतात बऱ्याच वेळा वेअर आउट होऊन जातात तुमच्या, म्हणून ते कॉपर जे असेल ते कॉपर पासून आपण जनरली काय करतो मॅन्युफॅक्चर करतो, आणि ते टिप जेव्हाही तुमचे वेअर आउट होतात ते टिप आपण काय करतो बऱ्याच वेळा रिप्लेस करत असतो. नेक्स्ट इज युअर सिम वेल्डिंग. आता सिम वेल्डिंग कुठे करतो, तर सिम वेल्डिंगचं बेस्ट एक्झाम्पल तुम्हाला सांगायचं ठरलं, व्हॉट एव्हर द फ्युअल टँक्स वी हॅव टू मेड इट, दॅट फ्युअल टँक्स आर जनरली मेड विथ द हेल्प ऑफ युअर सिम वेल्डिंग. आता आपल्याला एक गोष्ट माहिती आहे की जेव्हा तुम्ही वेल्डिंग करता तेव्हा वेल्डिंग करत असताना किंवा तुम्ही जेव्हा फॅब्रिकेशन करता तर तुम्हाला जर कधी फ्युअल टँक बनवायचं असेल तर फ्युअल टँक डायरेक्टली काही तुम्हाला प्रेस मशीन मध्ये बनवता येत नाही. तुम्हाला काय करावं लागतं, फ्युअल टँकचा लोअर पार्ट आणि अप्पर पार्ट असे दोन वेगवेगळ्या पार्ट्स मध्ये तुम्हाला फ्युअल टँक जो असेल दॅट फ्युअल टँक शुड बी मॅन्युफॅक्चर. फ्युअल टँक तुम्हाला अप्पर हाफ आणि लोअर हाफ याच्यामध्ये जनरली काय करावं लागेल मॅन्युफॅक्चर करा. whenever they we have to make it with the help of your sheet metal working, that times we have to make the fuel tanks in the upper and lower half. आता अप्पर आणि लोअर हाल्फ मध्ये जेव्हा तुम्ही हे दोन शीट टँक जो काही तुमचा शीट मेटल जे असेल ते त्याची जी कॅव्हिटी असेल ती कॅव्हिटी तुम्ही मॅन्युफॅक्चर करतात, तर त्याला जे काही असेल त्याला कपल्ड करायचं काम कोणाचं असतं, तुमचा सिम वेल्डिंग असतं. इन दॅट सिम वेल्डिंग वी आर युझिंग द two wheel which is made from the copper and which is rotating in the opposite direction, and that two wheels which are provided the some AC power source, or we have to provide the some supply with the help of your electric power source. ठीक आहे, तुमची दोन व्हील्स असतात, these two wheels are generally made with the help of your coppers, and we have to whatever these two wheels are rotating in the opposite direction, and it will be act the some pressures on your sheet metal, and due to that it will be create the some welting between these two surfaces. आता बघा, आता हे दोन जे व्हील आहे तुमचे, हे दोन व्हील काय होत आहे अपोजिट डायरेक्शन काय करताय रोटेट होत आहे, आणि तुमचे दोन जे व्हील आहे त्या दोन व्हीलला आपण पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह सप्लाय जो असतो तो सप्लाय जनरली काय केलेला असतो प्रोव्हाइड केलेला असतो. जेव्हा याच्यामध्ये तुमचा फ्युअल टँक जो असेल तो जनरली तुम्ही शीट मेटल मध्ये जनरली
शीट मेटल थ्रू जनरली काय करतात तुम्ही मॅन्युफॅक्चर करतात. तर तुम्ही काय करतात जे दोन शीट मेटल असेल जेव्हा तुम्हाला फ्युअल टँक कपल्ड करायचा आहे तर तो फ्युअल टँक ह्या दोन व्हीलच्या मधून काय करतात जनरली तुम्ही पास करतात. जेव्हा ह्या दोन व्हीलच्या मधून पास होतं ह्या दोन व्हीलला अपोजिट पोलॅरिटी चार्ज असल्यामुळं हे दोन्ही चार्ज जेव्हा एकत्र येतात it will be created the large amount of heat between these two surfaces, upper surface and lower surfaces of your fuel tank, and it will be start the plastic deformation due to the application of pressure. These two parts will be stick with each other, and we have to get it the joints with the leak proof joints. आपण जो काही फ्युअल टँक बनवतो तो फ्युअल टँक बनवल्यानंतर जर तुम्ही त्याची प्रोसिजर बघितली असेल तर तो फ्युअल टँक बनवल्यानंतर जो काही आपण सिम वेल्डिंग केलेली तर ती सिम वेल्डिंग मध्ये काय करतो आपण तर दोन व्हील थ्रू काय करतो आपण त्याच्यावरती प्रेशर जे असेल ते प्रेशर ऍक्ट करतो आणि सायमल्टेनियसली आपण त्याच्यावरती काय करतो हाय फ्रिक्वेन्सी करंट जो असेल तो जनरली आपण त्याला प्रोव्हाइड करतो. त्या हाय फ्रिक्वेन्सी करंटमुळे जनरली काय होतं तर त्या दोन सरफेस जेव्हा एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतात तर तिथे हीट जनरेट होते आणि त्या हीटमुळे जनरली काय होतं सरफेस जो असेल तो सरफेस काय होतो जनरली मेल्ट्स होतो आणि ते पार्ट जे असेल ते एकमेकांना स्टिक होतं. आफ्टर दॅट युअर सिम वेल्डिंग वी हॅव टू चेक इट वॉट एव्हर द वेल्डिंग वी हॅव टू डन इट इज द लीक प्रूफ. कारण फ्युअल हा तुमचा काय इट इज द इकॉनॉमिकल पार्ट ऑफ युअर व्हेकल्स. मग जर कधी फ्युअल टँक जर तुमचा लीक राहिला तर तो पोर्टेबल नसणार आहे. मग आपण काय करतो त्याची लीक टेस्ट जे असेल ती लीक टेस्ट जनरली काय करतो आपण जनरली कॅरी करतो. त्याचा तुमचा फ्युअलचा जो नॉब असेल तुम्ही त्याला नेक्स म्हणतात ते नेक जे असेल ते नेक जनरली आपण ब्रेझिंग जे असेल त्या ब्रेझिंग प्रोसेसने आपण काय करतो त्याला fill करतो. Neck after the filling of your neck on your fuel tank, we have to lock your fuel tank and put it into the water with a high pressure. त्याला 2 ते 3 तासासाठी काय करतात पाण्यामध्ये काय करतात पूर्णपणे बुडवतात. पाण्यामध्ये बुडवल्यानंतर जर तिच्यामध्ये वॉटर जर एंटर झालं फ्युअल टँक मध्ये तर तुमचं जॉईंट जो असेल तो तुमचा जॉईंट लीक आहे. जर कधी तुमचा वॉटर जर कधी त्याच्यामध्ये एंटर जर नाही झालं देन युअर जॉईंट इज leak proof joint. That is the basic welding technique we are generally deployed. That is your sim welding.